Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí níbi tá a ti ń sọ ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó, a kì í bá wọn sọ ìròyìn tí ò kì í ṣe òótọ́. Ẹ bá mi like, ẹ bá mi subscribe, ẹ bá mi share. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Happen ṣẹlẹ̀. US lawmaker John James tells Nigeria to free Nnamdi Kanu or risk losing American aid. Meho. A United States congressman, John James, has called on the Nigeria government to either release the detained leader of the prescribed indigenous people of Biafra, IPOB, Nnamdi Kanu, or face possibility cuts in U.S. financial support. Nekene. The Michigan lawmaker alleged that Kanu's prosecution was part of a broader pattern of persecution against Christians in Nigeria. No. Eti gbelura won. I know that the Igbos are spending millions of naira contributing money like there will be no tomorrow in order to destroy Tinubu's government. But mixing or comparing jihadists with the self-determination movement, they are totally different. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe o, tora wa mọ̀ nǹkan tá ń ṣe, àwa ò ní dúró. Kẹ́rò wípé bóyá ẹ máa lọ sásábẹ́ àwọn lawmaker ní US, ẹ fẹ́ fi gbógun ti Tinubu àti ìjọba ẹ̀. Kí ló dé tẹ́ ẹ ṣe nígbà tí Buhari wà ńbẹ̀? Ẹ jẹ́ á máa kà bọ̀. John James, James further claimed extremist groups such as Boko Haram had operated without meaningful resistance from Nigeria authorities, describing Kanu as a courageous figure who convicted after what he called a first show trial. He urged the Nigeria government to conduct another trial in accordance with his own constitution, or better yet, release Nnamdi Kanu immediately and unconditionally. Oh, what's in Nigeria? Ko wa release it for him. The congressman also warned that the U.S. should reconsider its support for Nigeria if Kanu remains in detention. America gives billions to Nigeria. We will not continue to fund a Christian genocide, he said. IPOB welcomed the intervention with a spokesperson, a man powerful, describing it as a major boost to the group's campaign for Kanu's release. To be honest with you, I do not have anything against Nnamdi Kanu's freedom or release. But one thing that will be against tremendously is you trying to hide under the Kanu Nnamdi's case to frustrate Tinubu and his government, because we know you are doing this for Mr. Peter Obi, not Kanu Nnamdi. And for your information, if Igbo people you thought that we don't know what is happening, we Yorubas, we knew everything. Come here and listen to me very carefully. Listen attentively and listen very well. Hear me well. It is your leaders and elders, the masses, your obas, your monarch, Igwes, and their chiefs, the governors, the senator, the minister, and many of the Igbo people, the business people, they are the one asking President Bola Ahmed Tinubu not to release Nnamdi Kanu. There was a period that President Bola Ahmed Tinubu was ready to release him. It was you people that went to President Bola Ahmed Tinubu by your leaders and elders that asked him not to release Nnamdi Kanu, because the kind of peace you are enjoying in eastern part of Nigeria now, if Kanu is free, then the peace will be deteriorate. There will be no peace. It will turn to pieces. For this reason, you asked President Bola Ahmed Tinubu not to do what? Not to release them. How come you are now lobbying with millions of dollars in US by US lawmaker in Michigan that is now threatening Nigeria government and president that if they did not release Nnamdi Kanu, every aid they are receiving from US, they are going to stop it. Please stop it now, right now, as in like right now. After all, we are not benefiting anything from it. We, the Nigerian masses, yes. You can never threaten us. No, you can't threaten President Bola Ahmed Tinubu, no matter what anything, all his government. Yoruba la wa o. Yoruba la wa o. Àwa mọ̀ gbogbo idán yẹn bó ṣe lọ. Ṣùgbọ́n kí ọ̀rọ̀ mi kó lè yé yín dáadáa ẹ̀yin ọmọ ìran mi. Ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀. Èmi náà dẹ̀ ti rí wípé ọmọ Yorùbá ti jí. Wọ́n sún mọ́. Àti rí àwọn baba yín ní náà tètè máa lọ sábà. Tinubu ti dá wọn kúnlẹ̀ sórí ìkúnlẹ̀ oníkó káwọ́ sókè kan díjú. Ẹgbẹ́kúta lé wọn lọ́wọ́ jọ kan lè máa fà. Tẹ̀lé mi kó wá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Another election is coming now.
And there is a statement Kabisi said he had from reliable source that our honorable here said we Yoruba we are minority. Propaganda. Why? Well, I agreed because the time Kabisi told me this, I opened my mouth. Somebody behind me say, I can't close your mouth now. Because I was wondering. All non-coming, I apologize for all. It was not deliberate, but it was exigencies of time. And I assure Kabisi that the remaining 1 year before the next election, I'll do something that you remember. That's all I want to assure you. This is some of the things we have done that we can verify. So we kept it there because these days records are not, documentation are not properly kept. So we want to document our efforts. And this is, we stopped at our last Thanksgiving. Our last Thanksgiving. September last year. We have not added the moon. So we want to thank the solace. I think there are worries that we have not forgotten that you are the owners of the land. If Kabisi is here, is what Kabisi will said. I can see your entourage, and that is our complaint. We that you are representing, we don't have any Yoruba among you. Even though if there is, now if there is, it's going to be one. If you complain even though if I don't move with you guys, there is complaint that always come to the palace that our honorable did not focus on Yoruba. Even though you want to do 10 something for the constituency, maybe 7 or 6 will go to Igbos, while 3 or 4 will come to Yoruba. They have been complaining it. But whenever they are saying it, they hammer me. If I tell lie, God will judge me. Alright, Daguni Lomua, Daguni Gentle. That's how they attack me, but I don't have anything to say. And the principle of this issue is that for you to come and bring envelope, bring drinks, is not what we are asking. You understand me? The Oba is the head of every one of us in this community. We are all his subjects. And you are having 2 Obas in your constituency, that is Osolo and Ojon of Ejubu. And when we are talking of arrowhead of the Oba, is Osolo, because it's ancient Oba. The first Oba they are having in the Ejubu is only Morufo Ojola. Talk less of where they have over 40 Obas. You don't normally visit the palace or communicating with the royal father himself. That is Kabisi Osolo I'm talking of, I'm referring to. And that thing that it doesn't go well down with him. We want to do the what do you call it, opening of the palace as the commissioning the new palace. You are not here. Assembly 2 is not here. And I know what they talk in your absence is that if it is Yoruba, it will not be like this. Because Jude and what do you call this one? No, Jude is assembly. Ngulu. Tony Ngulu.
ask everybody in this constituency. It's only God that did it, but through me. For them to have the ticket and skate through. They turn back to this Isola entirely. They turn their back against this Isola. We did not see them throughout their tenure. This is how they play us. Hey, can you see? Share yewa. Ewana. So, ọmọ Yíbò lè kàmù báyìí. Bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tó lóun tẹ́lẹ̀ àwọn iṣẹ́ táwọn ti ṣe tó jẹ́ ìkan lára àwọn House of Rep wọn ní Ìsọlọ̀. Kò wá sí ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá nídìí ìyá nídìí bàbá tó competent láti represent yín ní Ìsọlọ̀ débi tó fi jọ ọmọ Yíbò lẹ wá fi represent the same set of ọmọ Yíbò tí wọ́n kọ lẹ́tà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ pé tí bàbá Tinubu tó bá máa ní ìdìbò wọn táwọn bá máa fún wọn ní support tó ń demand tí ò bá ti lè fún wọn ní constituency yẹn káwọn náà dẹ̀ máa jẹ governor ní Lagos State and so on and so forth àwọn ò ní support bàbá Tinubu second time the same set of people ṣé ẹ̀yin lẹ wá kàmù báyìí ní Ìsọlọ̀ máa wá lísì sí ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa o ìgbà tí wọ́n náà kọ́ pálásì tuntun fún Ọ̀sọ́lọ̀ fún Ìsọlọ̀ ọba Ìsọlọ̀ tó ń ṣe housewarming ẹ̀ kò lọ́bẹ̀ o kò dẹ̀ yan representative kọ́kọ́ síbẹ̀ o tó dẹ̀ represent wọn o ká lè mọ̀ pé èèyàn ọmọ Yorùbá alábòsí kan ti yé ti ta ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tó ń sọ wípé ọmọ Yorùbá ò sí tẹ́ tó sí kò sí lára àwọn tó tẹ̀lé wa tẹ́ ẹ̀ sọ wípé Yorùbá ni yín o Yorùbá ni yín o ẹ̀rọ Yorùbá ni yín àrà ti pa yín so èmi kàn rí pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ wípé Yorùbá ni yín yẹn ìsáídà kó jẹ́ pé bàbá yín ọmọ Yorùbá àbí ìyá yín ọmọ Yorùbá èyí tó kù ọmọ Yíbò ni kì í ṣe complete ọmọ Yorùbá ni yín so ọmọ Yíbò lè gbà wípé Yorùbá land belongs to Yorùbá people abẹ́ni ò gbọ́ nǹkan tó sọ ní bí yẹ́ ò gbọ́ dáadáa ó ní to their worries thank you we agreed that Yorùbá land belongs to you you are the owner of your land yet you send your youth to be attacking us, calling us different kind of bad names on social media. You need to go on TikTok and see them. Have you forgotten one of the Igbo girls in Canada some years back, or maybe in US, that was threatening us? For you to know the kind of hatred the Igbo has against we Yorubas. Yoruba are not the architect of your political problem in Nigeria. Our Yoruba political class, our Obas, and including Yorubas, we are not the problem to your political problem in Nigeria. Igbo should get that into their skull and have peace of mind for once. And one of the reasons why that I know that Igbo politically in Nigeria, very, very soon, give it like 5 years plus, you will be like a stranger totally in Nigeria. Yeah, politically, you are zero already. You know why? Because of your hatred towards Yoruba people. Because of your hatred politically. Because you don't know how to play politics. Everything Igbo does in life, they do it with hatred. Even though you handshake them with friendship, they return their handshake with evil, with hatred. There is nothing Yoruba did or doing in that Yoruba land, not in Igbo land. They will be condemning us. If you think I am lying, why are the IPOB waiting for President Bola Ahmed Tinubu to become president of Nigeria before they begin to lobby with the US lawmaker to release Nnamdi Kanu? What happened to the same late President Buhari that arrested him in his regime? Why didn't you go and lobby? Because it is Yoruba that is there now. We know that you hate us. And you know what? Go to US. You can even go to the President Trump by himself and lobby. President Bola Ahmed Tinubu will do that in 8 years. If you want to pine, better pine now. Politically, Igbos are marginalized in Nigeria because of their hatred. And you know what? There is no one day that the Northerners are going to like you because you don't like them. Both of you hate each other. You know why? The Fulani Caliphate and the Igbos, they have devilish things in common. The same Fulani, they want to go to every other people's land and take their land and property. The same thing applies to Igbo. Name it any country you see Igbo residing. Give them 2, 3, 4 years. Give them that few years to start doing business or working or living there peacefully.
the next thing they will start looking for how to send you packing in your own land. They want to take your land. Of course, by their attitude, they will be asking you, if truly you are the owner of that land, why did you accept us? Why did you allow us to be living with you? So it does not belong to you anymore. We have been buying your property and automatically your land belongs to us. You see how daft they are. And for them to know the kind of hatred they have towards Yoruba. Títí ọjọ́ ayé yín tẹ́ bá ń gbógun ti Yoruba kò sọ́jọ́ tẹ́ máa lórí tẹ́ máa make orí or success. You will never be successful politically in Nigeria. Yes, it's not a cause. I am telling you the reality. It is because Yoruba is the one that is president of Nigeria today. That's why you are lobbying with millions of dollars for US to stop aid for President Bola Ahmed Tinubu government because he failed to release Nnamdi Kanu. But the same you Igbo come out and tell us with the full share because we know the truth and it has set us free from your bondage. It is the same Igbo people, Igbo youth, Igbo Maazi, Igbo kings, Igwe, the governor, the senator, the minister present, the former and the one in the future, they are gathered together and send a delegate to go and meet President Bola Ahmed Tinubu, not to release Nnamdi Kanu. They said the kind of peace of mind they are enjoying in Southeastern today, if they release Nnamdi Kanu, is going to be a pieces and it's going to take the peace away from them. How come it's now Tinubu that you guys are lobbying millions of naira that US should do this and you are forcing President Bola Ahmed Tinubu? Tell your US lawmaker that collected millions of naira from you to come to Nigeria and release him by himself. Tagbara ti eba ti debe. Ẹ fẹ́ rí idán. Ṣé rí gbogbo òṣì tí wọ́n ṣe ní Ìsọ̀lọ̀. Nígbà tí wọ́n ṣe housewarming palace ọba of Ìsọ̀lọ̀. The same ọmọ Yíbò tó represent constituency yẹn. Ṣé bẹ́ gbé lẹ́nu brother wa yẹn. Kò wá síbẹ̀ kò dẹ̀ yan representative for you to know that they don't like you. Wọ́n recognize ọba Ìsọ̀lọ̀ gan. Wọ́n débi tó máa recognize ẹ̀yin ọmọ Ìsọ̀lọ̀. The reason why they should believe Igbo ní láti continue láti máa represent yín is what I don't understand. Ẹyọ ìpín lójú ọmọ Yíbò àsìkò tí tó kẹjẹ ká fi wojú wọn kọ́ mọ̀ pé wọ́n ṣí èrè. Tó bá lè dogun kó dogun, bó bá lè dìjà kó dìjà. Ilẹ̀ Yorùbá náà pé bí if you cannot behave the way we wanted in Yorùbá land, they pack your load and baggages. Leave. In my own family, ẹ̀gbọ́n mi, brother mi, ó fẹ́ ọmọ Yíbò. Bẹ́ẹ̀ ni láyà. Bá ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ wa ló ṣe máa ṣe if you cannot, then move back. Kò lè tó gbogbo yẹn náà. Nǹkan tó ọmọ Yíbò lè gbà ẹ máa fi lọ wá gbogbo nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ rí bó ṣe kàn. It's all lies, sakamaje ni pretenders. That is how they are. And wọn yàtọ̀ sí Fulani, they have many things in common, bad things in common with the Fulanis. Yet you see them coming out, sending their youth, their boys, their girls to be insulting our leaders, our elders. If you are complaining about our own leaders and elders, what concerns you there? They are ours. Àwa la tó bá wọn jà, fi wọ́n lé yín lọ́wọ́. Ẹ máa wúrà dára dórí burúkú. Anyway, kò sí wàhálà. Ẹnu ẹni gbogbo wájọ wà yẹn. Ó ti mọ̀ pé ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ tó tẹ̀lé mi kó wá wò. A kà ní òsìkà pé olóòlù nìbàdàn pé eléégún wọn ló fẹ́ jáde. Kábíyèsí bàbá Olúbàdàn tó wáyé pé bá ṣe gbọ́ nínú níùsì ní rédíò station tá ti gbọ́ tó wáyé pé bẹ́ẹ̀ lórí abásìníkà tó ń wòye sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi wípé olóòlù fẹ́ jáde lọ́jọ́ báyìí pé torí náà gbogbo obìnrin kí wọ́n má jáde o ní year 2026 pé gbogbo ẹni tó bá sì jáde ẹnìkan kan má ṣe fídíò olóòlù pé ẹ má rìkọ́dù ẹ má ya píktọ̀ rẹ o pé bàbá wa Olúbàdàn ní òsì sọ wípé ẹ̀yin lẹ wí bẹ́ẹ̀ tó lóòlù bá fẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn títí ẹ̀ àti ìlànà rẹ̀ kò túnmọ̀ wípé ká fi create inconvenience fẹ́lómi nínú ayé ẹ bá fún wọn nímọ̀ràn pé tó bá yẹ pé dandan ni pé tó bá ti jáde anybody ò gbọdọ̀ rí wọn ò ṣe lọ́nu gbọ́ kan kó lọ jáde ńbẹ̀ kó lọ yẹ wákàtí tó fẹ́ lò ó rìn kiri nínú gbọ́n bẹ́ẹ̀ òun àtàwọn èèyàn rẹ̀ kán ẹjọ́ jó ń bẹ̀ kán nara wọn lẹ́gbàá ń bẹ̀ kán ṣàyọ̀ tẹ́ fẹ́ ṣe ń bẹ́ kán sì parí ọdún wọn sínú gbó yẹn kán má bàa fara ní aráàlú kò bá bẹ́tà so nísìnyí tẹ́nìkan bá ń travel lọ tó wọn mọ̀ pé wọn ní olùkọ́ fẹ́ jáde àbí ìlú Ìbàdàn ti dóko ni ìlú Ìbàdàn mọ́ ni Ìbàdàn ní Áfíríkà wọ́n mọ̀ Ìbàdàn ní Nàìjíríà wọ́n mọ̀ Ìbàdàn ní South West wọ́n mọ̀ ìlú tó tóbi ní Ìbàdàn ṣe wá di ìlú tí wọ́n ti máa sọ wípé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ jáde pé eléégún kan fẹ́ jáde ẹ dákun ẹ má jẹ́ kí wọ́n create problem sínú ìlú yẹn ìlú ìfọ̀kànbalẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ìlú àwọn àfáàsì ní ìlú Ìbàdàn
inú àwọn ẹlẹ́sìn àwọn tẹ́ gbàgbọ́ yé tí kìí ṣe ẹ̀sìn jẹ̀bùjẹ̀bù lọ́jọ́ láíláí ní Ìbàdàn tí ń jẹ́ lu mímọ́. Ẹ dákun bàbá Olúbàdàn, bàbá Tinubu, ẹ bá yájú sọ̀rọ̀ yẹn o, torí bẹ́ẹ̀ nìkan bá wà lórí ìrìn àjò tó wọ̀n mọ̀ Ìbàdàn sẹ́ńtà ni láti kọjá sọ́pọ̀lọpọ̀ ìlú nínú ayé. Tẹ́nì kọ́kàn àmà kọjá lọ́nà tọ́bù àbí kíní kan àbí wọn kọ̀ lọ́bì kan mọ́tò jálẹ̀ níbi kan fẹ́ wọ mọ́tò mi kẹwàá lónà òlù ti dé o, ṣẹ́wàá pa obìnrin tí ń lọ tó wọ̀n mọ́ kankan ni. Ẹ̀sìn tẹ́ fẹ́ ṣe tẹ́nìkan ọ̀gbọ́dọ̀ rí wọn yẹn, ẹ jẹ́ kẹ́ni wọn lọ sí nínú gbọ́ níbi tẹ́nìkan ò tí nílé débẹ̀. Àìmọye nǹkan làwọn yẹn máa ń ṣe, àwọn yẹn máa ń gbẹ́bọ, ẹni tí ń gbẹ́bọ níbẹ̀ kẹ́ rí òun àbí yóò gbé ní kọ̀rọ̀. Ẹnìkan sọ pé kí ẹni tí ń ṣe ìṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àlélẹ́ra kò láyé àti ìjọba ara wa ń bẹ̀. Àmọ́ ẹ má fi ẹ̀sìn tẹnìkan ní aráàlú lára. Ṣé wàá dẹ́rùbà mi torí bàbá wa Lámídì náà pè yín, Ọlọ́run kó bá wa sọ yín, kó bá wa wà pẹ̀lú yín. Ẹ dákun ẹ bá wa kíyè sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, kó má bàa jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó dà lúrú. Ẹ dákun bàbá wa Olúbàdàn, ọlọ́ba wa kíyè sí o. Ẹ bá wòye sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, kó má bàa create problem. Ìlú pọ̀ nínú ayé tí wọ́n ti ń gbégún. Wọ́n ń gbégún lóríṣiríṣi ìlú. Wọ́n ń gbé láwọn environment wa yìí náà. Àṣẹ bí ìgbà tá a rí ni. Wọ́n ń gbégún. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń gbé kálukú wọn ń ṣe tiwọn, aráàlú náà ń ṣe tiwọn. Kẹwàá torí pé fẹ́ gbégún kẹwàá ní obìnrin ò gbọdọ̀ jáde. Tóbìnrin bá fẹ́ rọbí ńkọ́. Tó ìjẹ́ pé jòó lé hospital jẹ́ fẹ́ gbé lọ, eré àbí tó lóòlù ń gbà kọjá ni. Ṣé kóbìnrin yóò kú sórí ìrọbí ni? Káàrọ̀ pé Mr. Olóòlù wọn ń kọjá, so obìnrin tó fẹ́ rọbí ẹ̀ gbọdọ̀ gbé lọ hospital. Àbí kí ni ìtumọ̀ tí ó ní? Ẹ bá pẹ́ bá wa kíyèsí bẹ́ẹ̀ dáadáa kó balẹ̀ kí ọlá kó sàmójútó ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kèlè arúgbó jẹ gbèsè ta ni ó san pa. Adéyìn ò máa gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ. Ẹ̀yin ọmọ ìran Mali fanatic Islamic tẹ́ wà láàrin ilẹ̀ Yorùbá torí àwọn bàbá tó bí yín wọ́n wá ṣe alágbàfọ̀ àbí wọ́n wá roko nílẹ̀ Yorùbá. Á dà wọ́n mọ́mọ́ tán àsìkò tí tó ta máa pa ìtàn burúkú fún yín. Torí á dà àwọn bàbá ńlá bàbá àti ìyá láyà yín, á dà wọ́n mọ́mọ́ tán torí wọ́n wá ṣẹrú lábẹ́ wa, wọ́n wá ṣiṣẹ́ lábẹ́ wa. Wọ́n wá bí yín síbẹ̀, á wá fojú ọmọ àlè wò yín. Ẹ wá ti ríra yín ní nǹkan tẹ́ jẹ́. Ṣé rí ẹ̀yin ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá tẹ́ ń ṣe ẹ̀sìn Mùsùlùmí, ẹ̀yin lèmi ń ké pè o. Ṣé rí àwọn ìran ọmọ àlè olóbùkú tó sọ̀rọ̀ yìí àti ṣé Gumi ọmọ lásán Mufti Ìwó àti Gumi Olúwo set tẹ́ ẹ bá ṣe mítìn ẹ̀yin original ọmọ ọkọ Yorùbá kẹ́ ṣe mítìn kẹ́ ẹ wọ́nù wọ́n máa jẹ́ ká máa kó yín papọ̀ mọ́ wọn o. Torí ibi tọ́rọ̀ yìí ń lọ nísìnyí ó ti wá dójú ẹ̀sìn. Ṣé ẹ̀yin ọmọ Mali, ẹ̀yin ìran ọmọ Mali, ọmọ ìran kíran ọmọ àlè tẹ́ kìí ṣe ọmọ ìran kóòtù torí ó dẹ̀ pẹ́ ti rí Yorùbá fín kóòtù ajíire tẹ́ kìí ṣe ọmọ ìran wa tá àmọ̀ ìyá yín rí tẹ́ wá sìn wá tó yẹ pé wá roko fún wa ní ká jẹun, tẹ́ wá pọnmi fún wa ká wẹ̀ ká fọṣọ, tẹ́ wá ríra yín tẹ́ ìpẹ́ra yín ní nǹkan tẹ́ ẹ̀jẹ̀ tẹ́ rò wípé fẹ́ bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Àsìkò ti tó ní sí àtàpadà rí àṣírí ti tún wípé gbogbo ẹni fanatic Islamic person sheik afa èyíkéyìí tó bá lóun jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá rí tó rọ́ wá sí tó wà against ìṣẹ̀ṣe àti anything pertaining to kóòtù ajíire Yorùbá race kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé ìran ọmọ Mali ni ara tẹ pa yín báyìí. Ṣé o wá rí ìwọ tó pèrè ní sheik tó pèrè ní Imra Daudu àbí Dauda ọmọ lásán Gumi, ara ló máa pa ẹ́, ara ló máa pa ẹ́ tó máa pa generation ẹ. Ṣé o rí bó ṣe ń gbógun ti ilẹ̀ kóòtù ajíire ilẹ̀ bàbá wa? Èmi ò ní fi Yorùbá ṣépè fún ẹ because ó dẹ̀ porúkọ yẹn ti cast, I don't really know. Ṣé o rí Ọlọ́run ilẹ̀ kóòtù ajíire ó máa ní ayé ẹ lára láti òní lọ. Eku òkè bí eku fún ẹ mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ fún ẹ mọ́, ọmọ lásán ọmọ ènìyàn fún ọ̀hún bí ọmọ ènìyàn fún ẹ. Ìran ilẹ̀ Ọlọ́run ilẹ̀ kóòtù ajíire tẹ́ ò ń gbógun tì láti òní lọ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun ti gbogbo iṣẹ́ àti ayé yín, kó fi ayé yín kó fi dà yín láàmú bẹ́ẹ̀ ṣe ń dà wá láàmú. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni gbogbo orí burúkú gan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ni wèrè gangan ní ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? What is happening? Wọ́n fẹ́ ṣe eégún, wọ́n fẹ́ gbégún olóòlù tí wọ́n ti ń ṣe kí wọ́n tó bí ìran bàbá kí ìran bàbá ńlá bàbá yín ẹrú kó tó wá láti Mali wá sìngbà ní ilẹ̀ kóòtù ajíire ni wọ́n ti ṣogun olóòlù ní àbí kílẹ̀ pé nìbàdàn. Ìran bàbá ńlá yín ò lè stop ẹ̀ kọ́ máa sọ wípé ẹ̀yin ọmọ ẹranko lásánlàsàn ọmọ ajífìtàn màálù wẹ̀rí ẹ̀yin ọmọ ajíbá màálù sùn yìí. Àwọn ẹranko wọn ò jọyàn, wọ́n rí rádaràda bẹ́ẹ̀ bá ti ń sọ̀rọ̀ òdì tẹ́ bá ti ń rọ́wọ́ àti orí burúkú tẹ́ ń gbógun ti ṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹ kì í jọyàn, ẹ má jọ ẹranko gan máa bẹ́tà yín, ẹ má sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ọpọlọ ẹ ti dàrú tó ti yá wèrè.
ẹ máa gbé owó ní àwọn mùsùlùmí tako ìkéde Olúbàdàn pé àwọn obìnrin kò gbọ́dọ̀ jáde lásìkò tí eégún Olóòlù bá fẹ́ jáde lọ́sẹ̀ yìí nítorí ó tako òfin Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe nìkan ló wà ní Ìbàdàn. Àwa mùsùlùmí ń ṣọdún wa láì ní ẹnikẹ́ni má jáde tàbí fòfin de ẹlẹ́sìn míì, àti pé bí Olúbàdàn yóò bá ṣe irú ìkéde bẹ́ẹ̀, àwọn obìnrin oníṣẹ̀ṣe ni kí wọ́n dojú rẹ̀ kọ, kì í ṣe fáwọn obìnrin mùsùlùmí nítorí ẹ̀sìn Islam kò fààyè gba ká máa fìyà jẹ àwọn obìnrin. Kó padà sí yín lẹ́nu. Ẹ̀sìn tó fi ìyà jẹ obìnrin jù láyé tí mo mọ̀ ẹ̀sìn mùsùlùmí ni, tó gba ayé wọn lọ́wọ́ wọn, tó sọ wọ́n sínú òkùnkùn ayérayé tó ń wáyé asán. Ẹ̀sìn ni ṣebí ẹ ti ń bírígẹ̀ hàn àwọn tó jẹ́ ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá tó yẹ kí wọ́n kìlọ̀ fún yín, wọn ò kìlọ̀ fún yín. Ẹ jẹ́ ká jọ dojú gbogbo ẹ̀rú gbà kí gbogbo ẹjọ́ bàjẹ́. Islam kò fààyè gbà ká máa fìyà jẹ àwọn obìnrin, ká sì máa sọ pé wọn kò lè rìn nítorí ọdún eégún kan. Sheikh Dáúdù máa lásán mufti ilẹ̀ Yorùbá ti Olúwo ti ìlú Ìwó yàn ránṣẹ́ sí Olúbàdàn. Ara ló máa pa gbogbo yín, bẹ̀rẹ̀ látòkè. Gbogbo yín tẹ́ ṣe mí tí àtẹni tó rán ẹ àti ìwọ tó rán, gbogbo yín ara ló máa pa yín. Mi kì í ṣọmọ Ìbàdàn, ọmọ òríjínà ilẹ̀ Kóòtù Àjíire, ilẹ̀ Kóòtù Àjíire ilẹ̀ Yorùbá ni mo jẹ́. Ìpè tí ẹ dìde ẹ lọ bá bàbá wo Olúbàdàn láti máa yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò lórí nǹkan tí wọ́n ṣe ní ilẹ̀ Ìbàdàn tí kì í ṣe Ọ̀yọ́. Ara tó máa pa yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ó tẹ̀ ti wá da. Ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn àjòrò sùn, òkè Ìbàdàn ọlọ́mọrù látílántì. Ẹ wá bí ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ rí tẹ́ ẹ bá jẹ́ kí Gúnmi Ìwó tó gbé rẹ̀ lólúwo àti Gúnmi ọmọ lásán olóbùkù yìí, ọmọ àlè ọmọ Málì yìí, tẹ́ ẹ bá jẹ́ kí wọ́n kó yín láyà jẹ, tí wọ́n sọ wípé àwọn obìnrin wọn ní tó máa ń gbé ogun Olóòlù pé obìnrin òun jáde for the hours tó fi máa ṣe láti ọdún tó ti ṣe bó ṣe ṣe nìyẹn. Tẹ́ wá torí wípé kíní tí ò ṣe pé wọ́n wá gbé wá bá yín ní Ìwó tó jẹ́ ní tẹ́rítìrì tí wọ́n ni wọ́n ti ṣe, tí bàbá Olúbàdàn, bàbá Ládọjà, tẹ́ ẹ bá gbà sí wọn lẹ́nu àti ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe gbogbo tó kù ní Kóòtù Àjíire, a jẹ́ wípé tiyín ti bá yín minus bàbá Olúbàdàn. Bàbá mi rí yín fín, tiyín ò lè bá yín láíláí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe tó kù nílẹ̀ Kóòtù Àjíire tí ẹ bá lè dìde ká ẹ rally round ká lọ sí Ìbàdàn ká lọ support àwọn oníṣẹ̀ṣe tó wà bẹ̀, tó jẹ́ pé ọjọ́ tó bá ṣọdún eégún, ọdún èṣù, ọdún Ògún nìkan lẹ máa múra, tẹ́ máa ró dédé, tẹ́ máa gbowó káàkiri tẹ́ máa fi gbowó lọ́wọ́ gbogbo wa, tẹ́ máa lọ́bẹ̀, tẹ́ máa ṣe fídíò. Mo rò ipá àsìkò ti tó ta máa gbé yín ré. A jẹ́ wípé ẹ̀yin gan ẹ̀mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe. Nǹkan tó bá ti dé bójú ó ti dé bámú. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí tó bá ní nǹkan mùsùlùmí tó dé bẹ́ẹ̀ anybody any part of Yorùbá land, you see the way they rally around themselves. Ẹ̀yin náà ẹ mú the same thing lò. Nísìnyí tó ti wá ń gbógun ti ọdún Olóòlù ní Ìbàdàn, mi ìmọ̀ bẹ́yẹ́ wọ́n ti ṣe àbí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà. Tó ọ̀bá tí ì ṣe gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Kóòtù Àjíire, torí ó dẹ̀ pé Yorùbá ò halẹ̀ mọ́ wọn mọ́, kò nítumọ̀ fún wọn mọ́. Wọ́n ti rí Yorùbá fín ìgbà tí àwọn ará Ọ̀yọ́ Aláàfin wọ́n ti yẹpẹrẹ nǹkan tó ń pè ní Yorùbá. So àwa ti gbá Kóòtù Àjíire, orúkọ yẹn ní agbára, ó milẹ̀ jìjìjì, a lè fi sọ̀rọ̀ òdì sínú ayé yín tó máa ṣẹ bí iná. Ẹ dìde ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe kẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ wọn. Ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn, ẹ gbé ìsàrà yín kọjá mọ́ṣáláṣí. Bàbá Olúbàdàn, ohun tó yẹ kẹ́ ṣe lẹ́ṣẹ̀ o. Ẹ ò gbúdọ̀ gbà o. Ìwọ tó bá pè ní mùsùlùmí lóbìnrin, ọjọ́ tó bá ti fẹ́ gbégún yẹn jáde, ìwọ jáde. Look at them o. The same set of people tó jẹ́ wípé wọ́n lọ lẹ́lẹ́lẹ́ láàrin títì táwọn èèyàn ń kọjá, wọn ò mọ̀ bóyá ẹ̀mí èèyàn fẹ́ bọ́ ọ̀nà emergency tó ń gbé lọ sí hospital tó fẹ́ rescue ẹ̀. Àìmọye tó fẹ́ kọjá at the same time nígbà tó ń kírun lójú títì tó ń block ẹ̀. Ẹlòmíì lọ tó fẹ́ lọ gba contract, oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ dáadáa tó ń ṣẹlẹ̀ míì tẹ́lòmíì fẹ́ lọ ṣe. Ẹ ti torí wípé ẹ fẹ́ kírun sí Ọlọ́run yín, ẹ bọ̀wọ̀ fóbìnrin, ẹ ro tóbìnrin mọ́, ẹ ro tọkùnrin, ẹ ro tọmọdé, ẹ ro tàgbà. You only think about yourself. You are selfish. Your selfishness attitude ó ti pọ̀ jù. Ẹ ro anybody, ẹ bìkítà fún anything tí ìbá bàjẹ́. Ìgbà tẹ́ ń kírun yẹn kò gbúdọ̀ kọjá, ẹ block títì. Ṣùgbọ́n Christian àfọwọ́lẹ́rán àgbà fún yín, kì í ṣe wípé aláìkẹ́, a lè máa disturb yín bí tẹ́ ti ń kírun bẹ́ẹ̀ ká sọ di wàhálà mọ́ yín lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n afaradà fún yín. Oníṣẹ̀ṣe wọ́n faradà fún yín. Ṣùgbọ́n tí oníṣẹ̀ṣe àbí Christian bá fẹ́ ṣe nǹkan, fara ẹ ti bọ́ síta, ẹ ti yín àtàkì wọn. Ṣé ikú fẹ́ pa yín ni níbi tàbádé? Ṣé ẹ fẹ́ ṣòfò ẹ̀mí àti tara ni? Ṣáyé yín fẹ́ bàjẹ́ ni? Especially this company Gúnmi ọmọ lásán olóbùkù yìí.
ẹ wo gbogbo orúkọ wèrè yìí kò sí nǹkan tó jẹ́ orúkọ Yorùbá ń bẹ á dẹ̀ máa halẹ̀ mọ́ba àti joyè bẹ́ẹ̀ ni gba ọ̀rọ̀ Tani Olohun ló ní kò sí gọ́vnà tó bíire kò sọ́ba kankan tó bíire kó dá sí and lo and behold wọn bí ọba kankan kó kú pẹ́kẹ́ kò sí gọ́vnà kankan bó ṣe bú wọn tó wúkọ́ ṣẹ́ráyé ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá bó tilẹ̀ jẹ́ pé àlágbàgbà mọ́ ṣẹ́ráyé yín kò sí wàhálà èmi gan wá ní interest inú kéèsì ọjọ́ tó bá ti gbégún ìwọ tó bá sọ wípé mùsùlùmí ni ẹ o ní láti jáde tójú obìnrin jáde lọ́jọ́ yẹn kan tójú ẹ̀ bá rí kò fara mọ́ bóyá wọ́n gbé lọ sí Ìwó ẹ sọ fún wa kí lórí burúkú gan kí ni wèrè gan kí ni òṣì gan ṣe rí ìjà ẹ̀sìn tẹni tá à ń pariwo pé àfẹ́lẹ̀ Yorùbá tẹ̀yìn múra kankan yẹn ẹ̀dẹ̀ ṣe wípé tí ìjà ẹ̀sìn bá dé ẹ lè dá oníṣẹ̀ṣe mú àbí Christian àwọn ọmọ plan yìí pípẹ́ máa lọ ránṣẹ́ sí àwọn apààyàn tiyín àwọn apààyàn èèyàn yín bíi tiyín tó wà ní nọ́ọ̀tì kan wá kó yín lọ́wọ́ àbí ẹ rí mẹ̀mẹ̀ ẹ fẹ́ rí idán àsìkò tí Ọlọ́run kó o tún àjíire tó fẹ́ dìde láti flush yín dànù bí omi ìdẹ̀tí òun ló ń bọ̀ yìí orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára kó owó èkó kókó ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi share má sì gbàgbé láti bá mi drop comment bye for now.